So guys, Because mhm. We know its climate is getting warmer because of ice melting. Okay. Maybe. Yes. Another version, Yes. we know its climate is getting warmer because of higher temperature. Higher temperature. Okay. What do you know about melting ice and higher temperature? For example, how we can understand that, like, do you know anything about this? Maybe let's talk about this. Вот в последнее время у нас есть много новостей, например, что вот летом или весной на горах этого нет, снега нет. Yes. Мало. Мөңгүлөр азайып эреп түшүп атат го. Ошол сыяктуу новостилерден. So let's translate it in English, like practice our English. For example, we have news. This in Kyrgyzstan, in mountains, we have problem with melting. Yes. This one in mountains. Бул сөз эме мөңгү деген сөз да. Pronunciation, let's check it. Glacier. We have glacier? Yes. So that glaciers melting. Десе болот да. What else? For example, in Kyrgyzstan, in city, we have like Bishkek city, for example, is very hot in the autumn or in the summer. This is also, I think, kind of example can be. Do you know any news? Do you read any news about climate change? Yes, Azamat. Hello, Azamat. Do you wanna? Oh my God. Okay, he left. Let's go on. Yes. We know Earth's climate is getting warmer because of in winter little snow and climate change and every year göçe is киелердин азайышы кандай болот? Нелердин азайышы? Ледниктердин азайышы түнөлүктө. So ледник деген моңгол сөз, glacier. Yeah. Glaciers деп тура S мүчөсүн улантып тура мөңгүлөр азайып атат. Getting lower, yes. Getting over glaciers. Yes.
And Okay. Yes, you may continue tonight. Okay, let's go with greenhouse effect. Do you know what is greenhouse? Ozon atmarımı? No. 자손이 So greenhouse is this one. Это искусственное, да, получается, или? Ооба, искусственный. Вот этот. Өзү greenhouse деген сөз бул ушуну билдирет да. It was the теплица. Ооба. This is теплица, and we will talk about greenhouse effect. Теплицанын кандай эффект болот да Кыргызстан, жер жүзүндө, жер планетасында ушундай эффект бар экен. What does it mean? Like, there is the picture, and there is like stages of what is happening after what. So we can read this. We can read this, or we can watch the video. If you want, I can put on the video. We can watch it. It will be more interesting, I think. What do you think, guys? If you if you want, say yes, please. Or yes. If not, we will read this. Yes. Okay. So. Actually, I found one interesting video. It was here, like, oh my God, this one. What is the greenhouse effect? Earth is a comfortable place for living. Oh, so I'm putting on the video. Let's watch it, and then we will talk about this, okay? Жаңы кошулгандардын баардыгына салам. Биздер greenhouse effect деген жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Климаттын өзгөрүшү тууралуу. Анан кийин азыр видео коёмун, ошону көрүп, анан кийин ушул тууралуу талкуулайлы. So let's go on. I'm putting it. Living thing. What is the greenhouse? Дагы бир суроо сиздерге көрүнүп атабы, угулуп жатабы деп сурап коеюн дегем. Okay, so let's go. What is the greenhouse effect? Earth is a comfortable place for living things. It's just the right temperature for plants and animals, including humans, to thrive. Why is Earth so special? Well, one reason is the greenhouse effect. A greenhouse is a building with glass walls and a glass roof. The clear glass allows sunlight to shine into the greenhouse while also trapping the sun's heat inside. This is how a greenhouse keeps plants warm even at night and in the winter. The greenhouse effect keeps Earth warm in pretty much the same way. Earth isn't surrounded by glass, but it is surrounded by a jacket of gases called the atmosphere. In the daytime, the sun shines through the atmosphere, warming Earth's surface. After the sun goes down, Earth's surface cools. This releases heat back into the air. But some of that heat is trapped by the gases in the atmosphere. These heat-trapping gases are called greenhouse gases. Carbon dioxide, water vapor, and methane are all examples of greenhouse gases. Earth needs a balance of greenhouse gases to maintain just the right temperature for living things.
But some human activities are changing Earth's natural greenhouse effect. For example, burning fossil fuels like coal and oil releases more carbon dioxide into our atmosphere. These extra greenhouse gases can cause the atmosphere to trap more and more heat, leading to a warmer Earth. NASA satellites are constantly measuring the gases in our atmosphere from space. They've observed increases in the amounts of carbon dioxide and other greenhouse gases. The information from NASA satellites can help scientists figure out where greenhouse gases are coming from and how they are ending up in our atmosphere. This information will help us better understand the impact that greenhouse gases have on our climate and help us better understand this very special greenhouse that we call home. Find out more about our Earth at NASA. So this video is about greenhouses. What did you understand from this video? Если вот greenhouse эффект болсо, Was easy? Независимо от сезона, да, сезондон көз каранды болбой эмелер өсө берет. Получается. Кетип калат. Получается, природага сезонго көз карандысыз өзгөрүүлөр боло берет да. Okay, yes. What else? So, they are saying on this video says that greenhouse effect is like natural behavior of our planet. Планетанын обычный эле эмес экен да, процесс экен. Анан болсо greenhouse is like a greenhouse тай болуп иштейт экен, теплицалар иштейт го, ошондой болуп иштейт экен. Өзү атмосферанын ичинде there was like бул озон катмары деп жаңы айтып аттыңар, ошол мына озон катмары бул атмосфера деп айтышат инглис тилинде. The atmosphere is surrounded, биздин жерди айландырып турат, and then yes, and when курчап айланып турат экен, and then when sun shines through the atmosphere, atmosphere warming Earth's surface. Күн бул жерге тийип атканда атмосферанын жардамы менен жердин бети жылыйт экен да. And then let me move it a little bit. And then like here we have атмосферанын ичинде кыймылдап турган жылуулук атмосферанын ичинде кыймылдап турат экен. Ал кыймылдап турганда жерди жылытат экен да, ошол жылуулук атмосферанын ичине кирип. So then there have molecules like these things. This газдар, бул газдар ошондо 3 түрү бар экен. We have carbon dioxide, бул болсо эме болчу. Oh my god, I forgot in Kyrgyz language it's carbon диоксид эмеспи? Carbon dioxide бул эме CO2 перевод.
углекислый газ. Yes, углекислый gaz. And then we have water vapor. Water vapor. And this is суунун пары экен, буусун. And бул vapor. And then methane. Another molecule. Methane. Yes. We have three gases in greenhouse or in atmosphere, which is keeping the planet, the Earth warm. And then Examples of greenhouse gases. Анан ушундай количествосу бар экен да, кишилер кыймылдап, кишилердин бул кыймыл аракеттери үчүн, мисалы, биз анан кийин бензинди жагабыз го, ошолорду жаккандан кийин бизде ушул молекулалар көбөйөт экен да атмосферада. Ондан бизде эме болот. Бул атмосферада өзүнүн бир калыптагы бир эмеси бар экен да, газдар бар, могул 3 молекула. Анан биз угальды жакканда, көмүр жакканда жана бензин жакканда бизде атмосферада бул газдар 2 эсе көбөйөт экен. Анан бул түндө бул муздаш керек да, планетачы бир аз муздап эметет да, жылуулук кайра алмашат да, түндө муздайт, анан кийин күндүз ысыйт, анан кийин биз көп көмүр жакканыбызга, көп бензинди жакканыбыз үчүн бул түндө муздабайт экен, өзүнүн мурдагы абалындайчы. And that's why it's like getting warmer, the planet is getting warmer. Планета эметет экен да, жылуураак болуп баштаптыр да, мурдагыдан дагы. Анан бул жерде НАСАнын немеси жөнүндө айтылып турат, кандай изилдөөлөрдү жасайт. Ошондой, and that's it. It was about this one. So in this picture, this was ошол эле нерсе айтылган бул жерде, чынын айтканда. So let's go on and I have a little test, like for test your knowledge of warmer global temperature change and its impact in the Earth's climate. Let's do this test, maybe. So we have 7 person here, and ар бирибиз бир суроодан окуп, анан кийин ошого жооп берели, okay? Let's start. So let's start with Gauhar, hello. Maybe Kunduz, you want to start? Okay. Hi guys. Most places on Earth are warmer than they were 100 years ago. True or false? Most places. Yes. This true? Yes, this is true. Maybe you will read this one, the answer too. Okay. Although most locations on the planet have recorded increased temperatures since 1818, changes in global ocean and atmospherical circulation patterns have created small-scale temperature decreases in 5 local regions.
So, okay. Let's read again with a song document. Also, most locations on the Earth have recorded increased temperatures since 1880. Change in global ocean and atmospheric circulation patterns have created small-scale temperature decrease in the few local regions. Бұл ошондо 1880-жылы температуранын жогорулашы жазылып башталган экен да, ошолорчу жогорулашы жөнүндө көп жерлерде жазылып баштаптыр да. Андан кийин бирок акыркы жылдары, получается, oh my god, no, I'm translating it wrong, like change in the global ocean atmospheric circulation pattern have created a small scale. I'm so sorry. Today is not my day. Океана. Let's try. Из-за глобальной циркуляции океана и атмосферы, да, там, или из-за циркуляции планеты. Let's translate it in English, in Russian, because I was going to translate it in Kyrgyz language, but the translator isn't working. Let's try it like this, because мен дагы эметпей калдым уже, что не смогу, не соображаю. Oh, this is сиздерге көрүнбөйт экен мен эметкеним. Турулганы бул жерде. Show you like this. Because this is very interesting topic. But я, получается, перевела, там написано: изменения в глобальной циркуляции океана и атмосфере привели к незначительному снижению температуры в нескольких локальных регионах. Oh, okay. 1880 года. Okay, so Adina, very nice, really, but let's show others too. Maybe they are interested in this one too. Like, угулдубу башкаларга угулдубу? Translate in. Угулбаса, мен которуп дагы бир жолу кайталап коеюн. Okay. Okay. Получается, 1880 планетанын көп жерлеринде температура көтөрүлүп баштаган экен. Ал көтөрүлүп баштаганын себеби изменением глобальной циркуляции океана и атмосферы. Океандагы циркуляция атмосферанын өзгөрүшүнө и температуранын азайышына, кээ бир региондордо ушу температуранын азайышына алып келген. Okay, very nice. Thank you, Adina. Let's go on. Let's do with Sophia. Hello, Sophia, maybe. Салам достор, жаңы 3-4 киши кошулуптур. Биз азыр тест өтүп жатканбыз. About Earth, the climate change, about the climate change. So let's go with this. And микрофондорду жандырып, сүйлөп баштай берсеңиздер болот. Гульзина, hello. Okay, Gauhar, hello. Maybe you want to read this.
Руслан, hello. Кундуз, hello. Read. Yes, of course. We have some of the strongest and earliest impact of global warming accurate. Mhm. Кандай котопсок болот? We have some. Кайсыл жерде эң күчтүү жана эң биринчи глобалдык потепление, глобальное потепленияның глобалдуу потепленияның импакт воздействиялары пайда болгон. Где произошло наиболее сильное раннее воздействие глобального потепления дегендей. Орусчам меники покинул чат. Ой, кыргызчам покинул чат болуп калды. Биринчи эң күчтүү жана in the northern latitudes, impact of global warming are distributed equally all over the planet. Maybe answer, yeah? Тропикс деген бул тропикалык аймактар. Тропический леса деген. Yes. Latitude деген бул простор, получается, талаалар дегендей болот окшойт кыргызча. Northern түндүк северный просторы. Кыргызча түндүктөгү бош жерлер деп которсок болот го дейм. And impact of global warming are бардык жака таасири тийген, бардык жака бирдей таасир тийген глобалдуу потеплениянын деген вариант экен үчүнчүсү. Ошондо биринчи ошондо суроо. Okay, let's try. In northern latitudes биринчи болуп энеткен экен. Биринчи жана эң күчтүү таасирлери тийген экен глобалдык потеплениянын. So let's read this. Some of the fastest warming regions on the planet include Alaska, Greenland. Regions on the planet include Alaska, Greenland, and Siberia. This article environment are highly sensitive to air. Small temperature increases which can melt sea ice sheets and permafrost and leads of change in the Earth's reflections. Булар warming сөрдө. Some of the tez күндүн жылуу болушу, планетада Аласканын аба райынын жогорку сезүүсү кандайдыр бир окуялар азгана small кичинекей температура. I didn't translate. Okay, so that's okay. Actually, we can not translate. We can just talk about the meaning. So the first and the strongest, the fastest warming regions on the planet. Strongest and earliest impact. Impact деген таасир болот да. Жанта бересиң. Таасири of global warming occurred the northern. It is Alaska,
Аляска, Гренландия, андан кийин Сибирь экен. Сибирия деген Сибирь. Ошолорду биринчи эметкен экен. Антике глобальное потепление дегенди карап коелучу, анткени мен аябай ушуну кыргызча айткым келип атат да, бирок эмете албай атам. Глобальное потепление. I'm so sorry. Кыргызча. Жылуу болуу, жылуу тартуу, жылуу баштоо дейт. Глобалдык жылуулук деп айтып тура элеми пока что. Мына глобалдык жылымдоо деген экен. Глобальное потепление деген. Глобалдык ошондо глобалдык жылымдоонун биринчи жана күчтүү жерлери бул түндүктөн башталат экен, анткени алар аябай чувствительный экен да эмеге. Сыгыраак, бир аз сыгыраак болсо эле температура алар уже эрип баштайт экен. Деңиздин суусу эрип баштайт экен. Деңиздеги муздар эрип баштайт экен. Пермафрост деген мисалы бул эмени билдирет. Дайымкы муздак абаны, вечная мерзлота деп айтсак болот да. And бул болсо так коэффициент отражения. Жердин коэффициент отражениясына мындай коэффициентине эме болот экен да, таасирин тийгизет экен бул өзгөрүүлөр. So next one, maybe you want to read one more. Окуйму кайрадан. Yes, if you want. How do you scientists collect evidence about climate? How do you send? So evidence it's доказательство. Scientist это ученые, кантип окумуштуулар климат боюнча доказательстволорду жок эмне. Ооба, данные. Эмнелер жөнүндө how to Дегеле Окумуштуулар климатка жалпы климат боюнча кантип билишет дегендей. The first A, using remote sensors from space with stellities. B, by ground-based measurements of surface temperature, carbons, and dioxide concentrations and sea level. Variant C, by collecting data from 3 rings, ice cores, and historical records. D, all of the above. So first one, remove sensing from the space. Бул эмес, space деген бул космос. Космостогу спутниктер менен satellites деген спутниктерден маалыматты жыйнашат. Evidence дегенде маалымат деп которсок болот го дейм. By ground-based measurements of surface temperature, жердеги жайгашкан measurements, like өлчөй турган аппараттар менен жердин температурасын өлчүшкөн. Carbon dioxide concentration, карбон диоксидди өлчөй турган жана деңиз
деңгээлин өлчөй турган ошол эме инструменттер менен климат жөнүндө маалымат чогулткан, же болбосо by collecting proxy data информацияны чогултуу менен. Proxy деген бул билбейм, кандайдыр бир маалыматтардын жардамы менен чогулткан экен да. Же ушун кандайдыр бир маалыматтардын жыйыны менен ice cores and historical records, исторический тарыхый маалыматтарга таянып эметкен дейт да. Климат боюнча билишкен дейт. All of above деген бул эме. Maybe B, yes? B? Okay. Oh, actually, it turns out, that it is D. All of the above. Above деген бул жогору дегенди билдирет да, жогорудагынын бардыгы экен. So maybe, Dina, you want to read the answer if you want? All of the above. For the past few decades, scientists have had the benefit of global satellite data. We have accurate ground-based measurements that reach back just over a country. Proxy methods such as 3-ring and ice core analysis are used to reconstruct climate records before the rise of modern instruments. So, okay, let's just talk about the main points. What did you understand? Ученые So far, for past few decades, it's like акыркы 10 жылда бизде глобалдуу спутниктик база маалымат базасы бар экен. Анан кийин болсо бизде дагы жерге ground based, it's like биз жерден өлчөй ала турган измерениялар бар экен. Жерден өлчөй ала турган аппараттар десек болот, аппараттар бар экен. Анан accurate деген точный дегендей да, точно изилдей турган. And then proxy methods бул достоверный методдор бар экен, like as a 3-ring, талдын мондай ичинде эмелер бар го, кольца. Санайбыз го ушу менен тал канчага чыккан экен депчи, мисалы. Ошондойлордон анан кийин ледник, не ледник, это было вот ледниктердин, мөңгүлөрдүн ядросу боюнча аныктай ала турган эмелер бар экен да, инструменттер бар экен. This is the main point, like. Next one is Can I read? Yes, of course. Some kinds of pollution in the atmosphere can act to cool the planet by reducing the amount of solar radiation
that reaches Earth's surface. Mhm. I think that true because Mhm. uh, all planet Mhm. radiation. Mhm. Mm, Okay, let's try, check the answer. Let's choose true. Oh, you were right. yeah. Mhm. Yeah. Read, yeah. Air Yes. pollution can take the form of fine particles called aerosols, which both absorb and scatter the sun's radiation. Both natural and man-made Mhm. aerosols, such as dust, sea salt, soot, and sulfates, affect the climate by reflecting radiation that is transmitted through the atmosphere. Mhm. Mhm. Весь вот провол и все вот эти аэрозоль, они как бы от солнца это самое радиация происходит, да? Yes. Вот. Про что вот этот вот морской соль? I can translate dust, such as dust. Mhm. И вот это не смогла перевести. Ол қандай болды? Such as dust. Dust деген бул чаң. Such as деген бул such as деген бул мисалы дегендей болот да. Мисалы деп айткысы келгенде. Шаңдар, да? Ооба. Понятно. Yeah, so we have air pollution деген бул эме да, загрязнение воздуха. Ауаның, да. Булганыш. Ооба, абанын булганышы биз аэрозоль деп айтсак болот. And алар поглощают вот солнечный radiation, it's like солнечное излучение, аны өздөрүнө мындай тартып алат, же болбосо аларды кайра наоборот рассеивают, бөлүп салышат. Анан болсо the natural is like природный, табигый жана кишилер жасаган эмелер бар да, аэрозолдор бар дейт экен да. Алар мисалы чаң, туз, деңиздин тузу, сажа, сульфаттар климатка таасир тийгизет дейт. Жана алар кайра атмосферага излучать этет дейт. Кайра кетет дейт да, атмосферага кайрадан кетишет дейт, трансмитет деген. So this one is about this. So I think we have a lot of the tests here. We can just, if you want, I can send the how it is, the link, and then you can check it by your own. And for now, we can just like finish. If you have questions, we can talk about this. We can discuss it. If you don't have questions, we can. I can just send this link. Let me show you where I will. Okay, let's.
кайсыл жерде калтыра турганымды көрсөтүп коеюн. Бул линк ссылканы. So it will be here, guys. We have this announcement for today's lesson, and in the comments I will leave it. Бүгүнкү эме жөнүндө климаттын өзгөрүшү боюнча деп эметкен посттун астына калтырып койдум ссылканы. Ошол жактан өтүп кызыксаңыздар, өз алдынча өтүп койсоңуздар болот. And about the climate change, actually it was very interesting topic, but my presentation is like something went wrong with my presentation. I don't know. We can I have interesting facts. We can read this and then we can finish the if you want. Or okay, never mind. Let's finish the lesson. Thank you for today's presence of you, and see you next week, guys. Катышканыңыздар үчүн рахмат. Кийинки жумада көрүшөбүз. See you.